Umculi ke owazuza indumasi njengomculi weqela The Soil, u-Buhlebendalo Mda wazalela kwaye wakhulela kwilokishi yalapha eRhawutini eSoweto. Ukanti ngoku sele engumculi ozimeleyo okhupha amacwecwe omculo amnandi. Evokothisa inhliziyo sinaye ke apha kwindlu zethu zosasazo. Hey, andazi noba ndithi ndiqale ndithi ndiyacamagusha emanqosini. Ndiyacamagusha komampinga. Ndiyacamagusha nasebathenjini komamthembu. Kuluvuyo nemincili into yokubana sibe nawe, and we feel honored to have wena Buhlebendalo apha enkqubeni. Uziva usekhaya kodwa? Ndiyabulela sisi, and ndiziva ndisekhaya kakhulu. Isixhosa sakho simnandi. I'm just in awe when you speak. Like, thank you so much for having me namhlanje. Wow, kuluvuyo nakuthi siyacamagusha nezihlelo ohamba nazo. Buhlebendalo, siyakwazi from The Soil. Nam ndingatsho ndithi I was introduced to you phaa with The Soil. Ndakwazi phayana ndiqinisekile nabantu abaninzi bakwaze from The Soil. Kodwa wakhetha into yokubana ube yi-solo artist years later. Khawusixelele ngaloo nto uba yenze kanjani, and how has the journey been? Because siyazi into yokubana ewe ngoku ikhona into ehlanganayo, but as a solo artist, how has the journey been? Ooh, the journey has been quite a trip. You know, like you said, Guti, ngisuka eqembini elikhulu eSouth Africa, you know, and it was important and necessary for me to usabela elami ubizo within the music, and my music is of a healing space, so I feel Guti, there was an assignment that was just meant for me, uba mna dixele elami bali, you know, through my music, so that I don't just heal the people that receive the music, but I also heal myself. So the journey has been inkhulisile kakhulu sisi olwambo lunkhulisile kakhulu engqondweni emphefumulweni nasemoyeni. So, and I've been getting a lot of positive feedback from the people who receive the music, which therefore means it was a necessary task or a necessary assignment for me to take. So ungatsho into yokubana it was a season of isolation. Yes. Apho uye wafumana njengentaka. Yes. Wafumana amaphiko wakho wandiza wapapa. Absolutely. And I mean, in that season of isolation, I mean, that's where usitsho nayo into yokubana uye wafumana your core purpose. Wazifumana ukuba ungubani, unguBuhlebendalo without limitations, because I believe that any group kuzona into yokubana hayi nyuka yehla, but now you are free, you are you. Khupha album ethi Xhosa. Basabele manqosini. Hayi kakhulu. Zashukuma izihlwele. Kakhulu sis. Zaqhuma inqawe emaxhekweni. Khasixelele ngale album ethi Xhosa. Xhosa was Xhosa yandifikela ndisephehlweni around 2015, 2016. I think that's where I came to meet myself. Kudala ndingazazi uba ndingubani, and the sole purpose of my excuse me the sole purpose of my existence within the healing space, you know, and ndifike ndimncinci industry like I was 22 and not understanding how fully I can present myself to the industry. So Xhosa was a concept that was sort of like an extension of inkuliso yam ngokomoya. And then inkuliso yam yomoya, it was a necessary thing because bendingakhuli ndedwa, because bekumele ndikhulise ne bloodline yam, you know. So, and then because music uyazihambela music, it's like water, you know. So wafikela nabantu abo beba in the same position as I was, but mna ndingekho aware. So now Xhosa is just that. Xhosa is a story. I'm a storyteller. I don't regard myself as a musician or as a vocalist. I'm a storyteller, and I plan and I always hope to heal through my storytelling. And as you know, sizoxela ibali sithi kwathi ngantsomi, bathina abantu bathi Xhosa. Xhosa ngantsomi. Right? So it means I'm about to tell a story. No xa siphahla sinqula ebantwini abadala
the last word is makube Xosi. Kubele. So it's a start and a finish of a very long prayer and a very long manifestation of what I'm here for. Yeah. Xosi makubele uthetha ubumnyama kuvela ukhanya. Kwaye xa usewuthe Xosi akukhona kuqityiwe neentshaba zingachitha amanzi iqhude liyabaleka inkukhu ngeke besaxhuthwa kuba kuqityiwe. And njengoba usitsho into yokubana umculo wakho uyaphilisa ufana namanzi ayahamba, and you are sharing this because uyatsho into yokubana ithi qatha usephehlweni and uchukumisa abantu who are in alignment with your journey. Abathi jonga ndifuna amazwi kule ndlela ndihambayo ufike wena ubaphefumlele baphile. And kukhona nengoma ethandwe kakhulu ethi Watch, khosibalisele ngayo. Watch was a song I used to sing ndimncinci ndiculiswa ngutatomkhulu wam owasweleka 2006. I was the life of the party ekhaya. I was that child who was always called azocula azojive azothini azothini. Nawe awuthi hayi. So ke ngoku hayi. So ke ngoku utatomkhulu would call me in to entertain the masses that were there in the house. So and I would just, he taught me this song, and then I would start dancing, and he would go, Chini, Chini, yes. You know, and then, but then I wanted to pay tribute to him, number one, but as I grew older with the song, I felt it's so important to me, because kuthiwa ndiboleke watch ndikhangela amaxesha okuza kwento yam. And into yam is not a form of a person. Into yam is my turn. Into yam is my era, my moment. You know, oba ndifike sane nento yam, which is my space, my voice, and my being within this big space that is the music industry. Wow, amazing. And you performed, you know, before Oludliwano Ndlebe, uShaka ILEMBE. Yes. Lengathi phayana ayingobuhlebendalo. I'm sure inoba xa sowucula ubuhlebendalo inoba umbeke ecaleni. Izihlwele they take over. Yeah. Because I'm like, no, ndiyakujonga ndiqonda uba hayi man. Onguye lo ngenileyo kwangathi ikhehle liyaphuma ndathi kwenzeka ntoni apha kubuhlebendalo. What happens when, like, do you go, because I'm sure you know about kwi-trance ethile, and siyayireceive ke ngoku nathi uve into inyuka ngomqolo uqonda uba ayibo kuqhubeka ntoni? I think there's a form of respect that we need to pay whenever sesitating sokuphilisa abantu. Uyazidela, uyazilahla, and allow the healing forces to work through you. So that is what I do generally with my healing spaces, even in my conversations, where, because I also have a platform with my partner where we have conversations with people online. Ndiyazilahla ubumna, and then I allow the healing force to take charge. You know, I think even lengoma ayo yam, and I'm starting to realize, because this is my second performance of this song, and I realized that ayo yam lengoma. Ayikaze yaba yeyam lengoma, because ndicelile komkhulu bakaZulu, right? Before I started writing it, because I felt that I was given such a big task to honor the presence of the matriarchs zaka Shaka Zulu, not specifically uShaka, but isibeleto esazala uShaka, which is Sibeleto Skanandi, and I wanted to pay homage and tribute to the queens that have groomed him to be the king that he is. I still say is because I feel like he lives within us, and he lives through, even this song is just like, this song is just, It's like, yazini it's in this big part. Take over. Yes. And I mean, and the Pauline Balekle, Glendo Iteta in Dokbana, we are Wanyanzelek in Dokbana, we are Makantini, Utamakushe, Utele, Quizfelo Zulu, in Dokbana Bakile Lengoma. Into eti spirituality is so diverse. I get it tribe. Nagbeni mhlawumbe ufolisha under enye tribe, siyathungelana, siyazalana, sisonke singomzomnyama. And ndifuna ungena kule nto ithethayo yokubana uye wacela. Ndiyaqonda into yokubana njengokuba ukule industry, you are unapologetic about who you are.
uyangena stage uphumisa impepho ucela ucamagushe uthe manqosini sondelani nindinikeze lento ndiphefumulela abantu. And I mean, we live in an era ndingathi into yokubana yes, now we are seeing more and more Africans embracing African spirituality. And I mean, in as much as they embrace zisekhona umsantsa esibona into yokubana funeke silungisile. And also the colonial trauma esihindarishayo singabantu abamnyama esenza sikholwe into yokubana hayi into zethu they are demonic. Because ngiyacinga into yokubana kwixesha lakudala maybe 10 years back if ubuzoqhumisa kubethwa yo uyathakatha utheni. Ndifuna uqonda into yokubana what kept you grounded? Why didn't you conform to the societal standards of no, this is what spirituality is? You were rooted and grounded in your identity. Inkolo yesintu. I was never a girl to conform. Even when I trace back when I was a teenager, I was never that person who, I always questioned stuff. Even with me accepting that I have a calling, it took me years. I started realizing that I'm different at the age of 15, and only at the age of 24, 25, I went epicene, you know, and it's because I don't just go with whatever is being said around me, and that makes it look and feel like it's something that it has to be done. For instance, I don't wear high heels because I don't feel like it makes me a girl enough, you know. So I think society takes us to places where we question a lot about ourselves until such a point where we lose ourselves. So I think also the fear of losing myself came in because bendingafuna uzilibala nami bandingubani, you know, and I feel like that's what keeps me grounded is because andifuna uzilibala, because I feel like I'm different in a very different way. And in your own inspiration. Yes, so I want to sustain that because as the years go, zininzi izinto esihlukana nazo ngokuzazi as abantu. And I want that reflection to reflect to my daughter as well, to see, there's nothing wrong. There was a day where ndikhumisile ebusuku, so her uniform is there, and she's like, my uniform smells like pepper, you know? And then I was like, you're gonna tell them that your mother is a sangoma, that's why your uniform smells like pepper. And I traced back to a high school. That was like, wow, unugim pepper, kanjani, you know? But now it is time to own who we are and to be unapologetic about it. And if I am one of the people that are leaders through that movement or that journey, I'm happy to do that. But it is important not to lose the essence of who we are. Siyaqonda into yokubana uzosiperformela later on the show. I feel like I should stay here. Now I feel like we can go on and on because I highly resonate with your message. I mean, it is so deep because, I mean, lento itsho into yokubana wazifumana u-Buhlebendalo wangena kubuwena. And I mean, it's just so amazing because you highly resonate, especially kule generation yangoku. So now that you have uXhosi, ILEMBE, ingenile nayo, what is the future looking like? In fact, Nakhona, I shouldn't be asking this question because ndiyaqonda ukubana i-future yakho ngeyabadala, ngabo abazinto ubana uzawube kodwa wena ngokunokwakho nabadala xa bexoxa ibhunga kwizwe lomoya, ikamva limephi? Ikamva lime ekuthenini sijike indlela esicinga ngayo as abantu abamnyama. Ikamva lisekude kakhulu, so siyancambaza step by step, you know, and we try to change who we thought we were and change into who we really are. So ikamva libanzi, lide, linzulu. Buhlebendalo, siyabulela kakhulu. Siyacamagusha kwizihlelo zakho, and Nam, I was so honored to have this interview because I mean you are one of the few artists and athi ndikula ndizijongile. You really are a true inspiration. We look up to you. Uqhubeke ngomsebenzi omhle wenzayo. Sicela nezitha zakho mabachitha amanzi inkukhu ibalekile. Siyakuthanda kakhulu singumzantsi Afrika. Umculo wakho uyasiphilisa, uthetha nezihlwele zethu kananjalo. Hey,
amadenga wetyala ngendlela endirelaxe ngayo nje yazi ndiziva ndisekhaya. Enkosi kakhulu, siyakuthanda. Mako mama, thank you so much. Thank you. Oh, yeah. Yes, it's intense. Babukeli be-ekhaya jikelele, masithi qhwi evenkileni ungagunqi ubukele ekhaya jikelele. Kanti ke uBuhlebendalo uza kusiperformela ungayindawo, siyabuya emva kwale ntengiso. Shaka Zulu. Isihlalo saka Zulu.